Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ CBCS ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ GE ଆଉ MSc ଫିଜିକ୍ସ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାसेसର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଜକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେୟାର ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଇଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन ପାଇଁ बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर दबो। तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा ପାଇଁ गो टू सेटिंग्स, क्वालिटी, एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन। सबू वीडियोज ପାଇଁ पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तापर मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे हमें लीनियर इंडिपेंडेंस बेसिस एंड डायमेंशन ए विषय पढ़ा। सो फर्स्ट देखिबा व्हाट इज लीनियर इंडिपेंडेंस। सपोज गोटे हमें लीनियर कॉम्बिनेशन नेला वेक्टर्स रो लाइक u1 u2 अप टू un और ताकू कहला इन फॉर्म ऑफ ए वेक्टर दैट इज u। ओके, such that u is equal to alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 and so on up to alpha n un। ओके, एटा गोटे लीनियर कॉम्बिनेशन। सो इन टर्म्स ऑफ समेशन हमें या को लिखि परिबा समेशन i इक्वल टू 1 to n alpha I ui। ओके, सो एठी alpha I हे गला सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। देन द वेक्टर्स u1 u2 up to un are said to be linearly dependent। ओके, एटा हमें कहबा जे दे आर linearly dependent if they construct a null vector that is 0 as a linear combination of u1 u2 up to un, excluding the trivial possibility of setting that is your alpha 1 alpha 2 alpha n to be equal to 0। ओके, याको हमें एक्सक्लूड कर देबा ए जो कंडीशन। ओके, दैट इज द वेक्टर्स u1 u2 up to un are linearly dependent if this summation is equal to 0 with alpha I not equal to 0 for I equal to 1 to n। एबे तार उल्टा जिनसटा देखिबा। ऑन द अदर हैंड, if there exists no relation of this type equation 3 unless ଯେତେବେଳେ alpha I ର value 0 करले जाइकी equation 3 ଟା satisfy होउची ताले for all values of I, remember that is 1 to n, then we can say that the vectors u1 u2 up to un are said to be linearly independent, right? Suppose in an n-dimensional vector space that is Ln, we can find n vectors that is u1 u2 un which are linearly independent, while n plus 1 vectors in such a space are always linearly dependent. Thus the dimension of this vector space will be equal to what? The number of linearly independent vectors in the space। Okay, now if the value of n is greater than 3, it is of course impossible to visualize the situation। Kaiki? Because since we may think of only 3 orthogonal axes, but we may use the geometrical concepts of ordinary space wherever convenient। ओके, सो हमें ये 3 डायमेंशनल को ही प्रायोरिटी दबा। ओके, thus the n dimensional vector space will require n mutually perpendicular axes। ओके, जमती हमें 3 डायमेंशन रे 3टा म्यूचुअली परपेंडिकुलर को प्रायोरिटी दोथला, किंतु n डायमेंशन रे एबे कोन हबो? there will be n mutually perpendicular axes and hence a vector will be described by means of its n number of components, and similarly a point will require n number of coordinates for its location। जेमती गोटे 3 डायमेंशन रे आमे एठी गोटे पॉइंट नै होतला तार कोऑर्डिनेट सपोज x y z लिखुतला 3टा कोऑर्डिनेट बिकॉज ऑफ 3 डायमेंशन, किंतु n डायमेंशन हे गला माने देयर विल बी n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स लाइक x1 x2 up to xn, right? अच्छा, एबे देखिबा व्हाट इज द बेसिस। ओके, linear independence देखिला, डायमेंशन देखिला, एबे बेसिस कोन? देखो, in an n dimensional space we may choose a number of sets and each set containing n vectors that is u1 u2 up to un suppose, such that the vectors of each set are linearly independent। ओके, पूरा सेट रो वेक्टर्स गुडा
linearly independent होथबो and the span will be the space. Okay, माने पूरा space को से माने span कर रखुथबे. Then any set of such n vectors in an n dimensional space, that is your linear vector space Ln, will be said to be of the form of a basis. Okay, এই जो set को हमें basis कहबा और basis vectors कहबा, and to provide a basis we need a coordinate system in the linear vector space, that is Ln. Okay, now expansion theorem कौन देखो, expansion theorem यार proof भी अच्छी. Suppose आमे नेला n संख्यक vector u1 u2 up to un which are forming a basis in the linear vector space Ln. Then any vector alpha in Ln may be expressed as a linear combination of the vectors ui, माने i रो value 1 2 3 up to n. That means याको mathematically जदि equation रे लिखिबा ताले alpha vector is equal to alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 up to alpha n un, or simple summation रे I equal to 1 to n of alpha I ui. ये हेगला expansion theorem. याको आमे प्रूव मध्य करि परिबा. प्रूफ पार्ट को मु स्किप करूची, दिस इज फॉर योर सेल्फ स्टडी. ओके, एबे moving on, let us see what is the special case of three vectors. तीनटा वेक्टर जदि आमे नउछु ताले स्पेशल केस कोन बनुची. सपोज u v w हेगला तीनटा वेक्टर and these three vectors will be linearly dependent. केतेबेले हम जेंति आमे देखुतला ऊपरे alpha 1 u plus alpha 2 v plus alpha 3 w जेतेबेले 0 होथबो, किंतु alpha 1 alpha 2 alpha 3 एटा नॉन जीरो, these are numbers. Okay, now the three vectors u v w will be linearly independent. केतेबेले जेतेबेले ए linear combination टा हमरो एबे नॉन जीरो आसिला. ओके, until and unless एटा जीरो केतेबेले हेबो जेतेबेले तीनटा जाको जो नंबर थिला alpha 1 alpha 2 alpha 3 ए सब जीरो न हेबा जाय. ओके, that is L equal to alpha 1 u plus alpha 2 v plus alpha 3 w exist करथबो. Okay, or all alphas are not zero simultaneously. Okay, so if alpha 1 u plus alpha 2 v plus alpha 3 w is equal to 0 for all these alphas equal to 0, then we can say u v w are linearly independent जेमति कहउतली. So if u1 u2 u3 एटा हेगला components of u. Similarly v1 v2 v3 आसीगला v रो component, w1 w2 w3 आसीगला w रो component. Then एबे हमें जदि 3 cross 3 रो गुटे determinant लिखिबा u1 u2 u3 v1 v2 v3 w1 w2 w3, this determinant will be equal to either 0 or non zero. केतेबेले जेतेबेले linearly dependent होथबो ताले 0 हबो, जेतेबेले linearly independent होथबो ताले non zero हबो. Okay, and in three dimensional space the three independent vectors will form a basis for v3. v3 होचे जो three dimensional space. Okay, v3r space. Okay, acha, now this I have taken from another book about the linear independence, basis and dimension, which has also given this phenomenon in a systematic manner. Okay, you can see here a definition dela. Okay, systematic way. Further it has also given some of the examples. Okay, so you can read from this book also, and by combining from both the books you can make your note accordingly. Okay, Thank you.